Mi hija mi Echó De Casa por orden de su marido. Y un año después volvió con una petición para la que no habría tenido el descaro suficiente de no ser por el miedo. Pero cuando asuco mi respuesta, palideció, aquello no lo esperaba de mí. Antes de continuar, escriben en los comentarios de qué ciudad o país nos encantará saberlo. Jamás imaginé que despertaría en una ruidosa sala de espera, entre maletas ajenas y el aroma agrio de un café rancio. Jamás pensé que mi nombre, mamá, se volvería prohibido, que la luz cálida del apartamento donde creció mi nieto quedaría tras una puerta cerrada por dentro. Sin mí no te vas a congelar, me dijo mi compañera de la tierra, la abuela Raya, tocándome suavemente el codo. Ponte la manta, las noches se han vuelto gélidas. Asentí sin levantar la cabeza, no porque tuviera frío, sino porque temía echarme a llorar. Las lágrimas aquí no son raras, pero yo, hasta ahora, había resistido. Dicen que en las estaciones la gente llora, sobre todo, por las despedidas y los reencuentros. Yo aquí no me despido ni me reencuentro, aquí vivo, desde que mi hija me Echó. Fue hace un año, todavía era septiembre, cálido y hermoso. De esos días en que las hojas en los árboles parecen de oro y mi nieto on lavaba zapatillas de verano porque su madre no había tenido tiempo de comprarle calzado de otoño. Yo acababa de volver del mercado, había comprado el pescado que tanto le gustaba para hornearlo con patatas. Como antes, pero la puerta del piso estaba entornada. Dentro, silencio, ni risas, ni dibujos animados, ni el sonido de la cocina. Solo las frías y breves palabras de mi hija. Tenemos que hablar, mamá. Estaba junto a la ventana, erguida, con los brazos cruzados. A su lado, su marido, sin mirarme a los ojos, distraído con el teléfono. Hemos decidido que así no podemos seguir. Te intrimites, presiones, estorbas. Como si no hubiera oído bien. Necesitamos nuestro propio espacio, mamá, dijo casi con reproche. No nos escuchas, lo haces todo a tu manera, impones tu modelo de familia. Yo no entendía, solo vivía allí, cocinaba, limpiaba, recogía a Sashka del jardín de infancia cuando ambos se retrasaban. Precisamente, intervino su marido. Somos adultos, podemos solos. Tú, solo lo estropeas todo. Yo los alimenté, mi voz se quebró. Cuando tenían dudas, pagaba el alquiler. Cuando tú, Genia, estabas sin trabajo. No quería gritar, pero sentía en el pecho un golpeteo tan fuerte como si quisieran arrancarme el corazón desde dentro. No te estamos echando, murmuró mi hija. Solo que ya no puedes vivir aquí. Somos adultos, tienes que entenderlo. Me tendió un sobre, miles de grievnas para empezar. Como si fuera una extraña sin techo. Y Sashka, sussurré, ni siquiera sabe que me voy. Le diremos que te fuiste al sur, a casa de una amiga. Lo superara, me marché no porque quisiera, sino porque sabía que, si me quedaba, me convertiría en una carga. Y yo había vivido toda mi vida con el orgullo de no molestar a nadie, ni siquiera a mi propia hija. En el portal olía a basura y a gatos ajenos. Me senté en el escalón durante 10 minutos, sin saber a dónde ir. Luego caminé hacia la estación, allí siempre hace calor. Al menos funcionan las máquinas de té. Y, sobre todo, nadie sabe que eres una madre expulsada de su propia vida. ¿Algún día volverás a casa? Me preguntó la abuela Raya, limpiando el alféizar. Me encogí de hombros. No quería mentir. El hogar no son las paredes,
Es la mirada de un niño que te abraza por la noche, el aroma de la sopa con la que carabas enfermedades, la voz. No, no volveré, ni aunque me digan entrar, ni aunque me lo pidan. En un rincón, alguien roncaba. El aire estaba impregnado de olor a alcohol rancio. Me quedé dormida sentada, como aprendí en este último año, sin quitarme los zapatos, sin desvestirme, sin soltar el bolso. Ya no confío en las puertas, sobre todo en aquellas que un día se cerrarán tras de mí. Por la mañana ayudaba a preparar el desayuno. En el albergue no se comía como en un restaurante, pero si te levantabas temprano y ayudabas a cargar las cajas, podías servirte el té caliente de los primeros. Yo lo tomaba sin azúcar, para no dejarme tentar por el recuerdo de aquel sabor a infusión de tilo que bebíamos con Sashka cuando toja. Neduja, ha legado uno nuevo, dijo la abuela Raya, sentándose junto a mí con una bolsa del ATB, mirándome con ojos de perro abandonado. Tú también tenías esa misma mirada, ¿recuerdas? Asentí. Recordaba tanto a quien me miraba así como a mí misma frente al espejo de un baño público, con el maquillaje querido y un nudo en la garganta. Él preguntó si podía quedarse un par de días. Con tu permiso, le respondí. Claro, suspiré. No somos animales. La abuela Raya me acarició la mano. Siempre las tenía tibias. Y su voz tenía algo del tono de mi madre. A veces me llamaba Dititka, y yo me estremecía, porque así me llamaba mi madre cuando yo tenía fiebre y ella pasaba la noche sentada a mi lado. Ahora yo era esa madre, pero ya no había nadie que me llamara así. A veces imaginaba que todo era un sueño, que en cualquier momento despertaría y resultaría que mi hija me estaba gastando una broma. Todo estaría bien, yo volvería a freír tortitas de requesón y Sashka golpearía la mesa con su cuchara. Pero no despertaba, me acostumbré al chirrido de las puertas a las 5 de la mañana, al golpe de las capuchas al zar, al hedor de las calcetines de mi compañero de la tierra. Incluso me acostumbré a que la palabra mamá ya no saliera de labios de nadie. ¿Será que, en realidad, estoy muerta y nadie me lo ha dicho? A veces, tumbada en mi estrecha cama y mirando el techo, intentaba recordar en qué momento todo empezó a torcerse. Cuando, exactamente, de las palabras mamá, te quiero desapareció la sinceridad. En qué instante la mirada de mi hija se volvió ajena y en qué momento pasé de ser un apoyo a convertirme en un estorbo. La respuesta siempre se me escapaba, pero recuerdo bien que desde el principio quise ser una madre diferente. No como la que tuve, no dura, no feria, no autoritaria. Quería que mi hija supiera que siempre estaría a su lado. Pasara lo que pasara. Tenía 23 años cuando mi marido murió. Un conductor ebrio, la lluvia, la carretera hacia la casa de campo. Nunca llegó a la curva. Aquella noche solo me molesté porque había olvidado comprar queso. 2 horas después, me llamaban desde la morgue. Eso es lo más cruel de la vida. Cuando la última frase que pronuncias a la persona que amas es una que resuma fastidio, ¿dónde te has metido? No me permití salir. Al día siguiente me levanté y fui a trabajar. Luego conseguí un segundo empleo. Por las mañanas limpiaba portales en el barrio vecino. Por las tardes trabajaba en la recepción de una clínica. Y por las noches le leía cuentos a Olya. Y juntos memorizábamos poemas para que recitara mejor en la escuela. No recuerdo haberme quejado jamás. Siempre pensé que era lo normal. Así vive mucha gente, simplemente haces lo que debes, porque no hay otra opción. Nadie va a traer la felicidad en bandeja,
y mucho menos si eres mujer, y menos aún si eres madre. Olya era una niña tranquila, un tanto retraída. Le encantaba dibujar, podía pasar horas inclinada sobre su cuaderno, delineando caballos. Vestidos, heroínas de cuento. Siempre elogiaba sus dibujos, primero las colgaba en el frigorífico, luego en la pared del pasillo. Llamábamos a aquel rincón la galería de la artista Olga V, como si ya tuviera su propia exposición. Casi nunca hacía berrinches, rara vez se enfadaba, parecía fácil de llevar. Y eso me resultaba tan agradable después de ver, en la consulta de la clínica, a tantas madres lidiando con niños lorhuns. Yo miraba a mi hija y pensaba, gracias a Dios. No me pasa lo mismo. Pero los niños no son simplemente fáciles. O tienen miedo, o acumulan algo dentro. La primera vez que la inquietud me atenazó fue cuando cumplió 15 años. Comenzó a llegar tarde con frecuencia, volvía con los ojos brillantes, con perfume, con pendientes nuevos que yo no le había comprado. Cuando le preguntaba dónde había estado, respondía con un gesto de fastidio, y una vez, simplemente, puso los ojos en blanco. Mamá, ¿puedes no meterte en todo? Aquella frase me golpeó más de lo que esperaba, porque hasta entonces yo era la mejor madre del mundo, la que lo es todo, la que no grita, no se entromete, no prohíbe. Y de pronto, no te metas. Esa noche me encerré en el baño y lloré como una niña. No por ofensa, sino por miedo. Por primera vez sentí que no sabía que lavaba mi hija por dentro. Yo, que quería conocer cada lunar de su piel, cada pliegue de su carácter, de repente me descubrí al otro lado de un cristal. Pronto apareció un chico, un par de años mayor que ella, excesivamente seguro de sí mismo, con los ojos siempre entornados y una arrogancia barata. Desde el principio empezó el amarme tía Nadia, aunque le pedí que dijera simplemente Nadezhda. ¿Y por qué, tía Nadia, se agarra usted tanto a ella? Decía, la chica ya es adulta. Y olía Rea, no me defendía, Rea. En aquel momento quise decirle todo, Miralo, esta vacío, juega contigo. Pero no lo hice, temí que se alejara todavía más. Elegí la suavidad, el silencio, como si dejar las cosas quietas hiciera que se resolvieran solas. Quise ser una madre comprensiva, porque la mía solía gritar, y yo me fui de casa a los 17. No quería repetir sus errores, aunque parece que cometí los míos propios. Él empezó a venir cada vez con más frecuencia, se quedaba a cenar. Una noche me desperté y vi que la puerta de su habitación estaba cerrada. Llamé, nadie respondió, solo una puerta cerrada, muda. No entré. Otra vez guardé silencio y por la mañana sonreí como si todo estuviera bien. Pero por dentro algo se apagaba. Empecé a sentirme no como una madre, sino como un mule, un silén cómodo y bondadoso que antes ofrecía abrigo, pero que ahora estorba el paso. Pero yo seguía preparando sopa, acomodando las pantuflas, tendiendo las camas, convencida de que aquello no era más que una etapa, algo que superaría con el tiempo. No sabía que era el principio del fin. Con frecuencia me sorprendía repitiendo. Es solo un periodo. Se adaptaron, luego todo se arreglará. Lo decía como un mantra, en la cocina, en el baño, de camino a casa desde el mercado. Mientras cargaba una bolsa con papas y puré para el niño, pero aquello no mejoraba. Después de la boda, a invitación de ellos mismos, me quedé a vivir en su casa por un tiempo, hasta que reunieron dinero para alquilar un piso. No insistí,
de hecho, pensaba mudarme, pero hoy me tomo de la mano y dijo: Mamá, ¿qué alquiler? ¿Vas a vivir sola? Aquí tenemos espacio, todo irá bien. Y, en efecto, los primeros meses fueron agradables. Cenamos juntos. Yo no me metía en sus asuntos, no hacía preguntas. Incluso cuando él llegaba oliendo alcohol y olla evitaba mi mirada, yo calaba. Me acostaba, contemplaba el techo y me mordía el labio. Luego empezaron los detalles, sutiles, casi imperceptibles, pero cada vez más frecuentes. Mamá, ¿podría levantarse más tarde? Por las mañanas no descanso bien si le oigo encender el hervidor. ¿Podría no salir tanto? Estamos cuidando la dieta. ¿Ha comprado pan otra vez? No comimos gluten desde hace un mes. No le de albóndigas a Sashka, tiene el estómago delicado. A él le hervimos brócoli al vapor sin sal. Intenté sonreír. Dejé de salir. Comencé a moverme con más sigilo por las mañanas. Cortaba pan solo para mí y me lo lavaba a mi habitación. A veces sentía que era como una sombra en aquella casa, viva, pero innecesaria. Una noche, Sashka vino a la cocina. Abuelita, quiero puré con albóndiga, como tú lo haces, susurró. Mirando la ala, no puedes, cariño, pero papá dijo que a él le gusta y que no le duele la barriga. Él mismo no come brócoli y me obliga a mí. Mi rey de corazón, quizá por primera vez en mucho tiempo. Y aún así, le serví un par de cucharadas. Solo un poco, un secreto. Él comía con gusto, balanceando las piernas en el taburete, y yo sentía que dentro de mí regresaba el calor. Como si alguien hubiera abierto de golpe una ventana en una habitación sofocante. Justo en ese instante, entró Genia, se quedó inmóvil, mirando el plato de su hijo, luego a mí, y de nuevo al plato. ¿No escuchó lo que le dije? Su voz era fría. Genia, es solo puré. Un poco de puré, pero la albóndiga tiene grasa, está frita. Ajo. ¿Quiere que le reduza el estómago? Quise responder, decir que Sashka lo había pedido, que antes lo comía sin problema, que yo no soy de esas abuelas que empujan la comida a la fuerza. Pero se me secó la boca. Usted no es médico, mamá, dijo él, con un tono seco, y yo no soy pedagogo. Deja la crianza a quienes entienden cómo educar a los niños hoy en día. No respondí, simplemente me levanté, recogí el plato y me fui en silencio a mi habitación. A los pocos minutos, Sashka llamó suavemente a la puerta. Abuela, no estés triste. De verdad me gustó la comida. Y entonces, en la quietud y la oscuridad, sobre mi estrecha cama, rompí de nuevo a llorar. Esa noche, Olya entró a verme. Mamá, entiéndelo, Xenia, él solo está preocupado. Es estricto, pero es una buena persona. Nos quiere, solo que, no como tú. Asentí, pero por dentro quería gritar. ¿Por qué calaste? ¿Por qué no te pusiste entre él y su reproche? ¿Por qué no dijiste que soy tu madre y que, al menos, merezco respeto? Pero guardé silencio otra vez, porque aún esperaba que las cosas mejoraran. Después vinieron nuevas escenas. Me pidieron que no indicara cómo limpiar, que no interviniera en discusiones, que no comentara las noticias. Incluso mi ropa se convirtió en tema de conversación. Mamá, ¿por qué no te compras algo más moderno? Esas blusas con flores, aún eres joven, creo, pero pareces una anciana en la parada del autobús. No sabía si aquello era preocupación o un refinado modo de humillarme. No entendía si realmente estaba envejeciendo o simplemente me estaba volviendo incómoda.
A veces me sorprendía sintiendo como una invitada en mi propia casa, un paso de más y el suelo crujía. Una palabra fuera de lugar y una mirada fría, silenciosa, como recordandome, aquí no eres la dueña. Cada vez más pensaba que quizá había legado la hora de irme. Buscar una habitación, trabajar como asistente en una clínica, vivir en mi vida sin intrometerme, sin molestar. Pero entonces Sashka llegaba con un dibujo o con plastilina y me decía: Abuela, hazme un dinosaurio. Y me temblaban los dedos de ternura. Me quedaba por él, aguantaba por él, porque todavía me llamaba mamá de mamá y solo él me abrazaba sin motivo. Cuando sentía que yo estaba triste, una noche, lo escuché todo. Me había levantado a buscar agua y al pasar junto a la cocina vi que la puerta estaba entreabierta. Ella no se ira por sí sola, decía Xenia, está acostumbrada a que todo gire en torno a ella, y yo no quiero eso. La voz de Olya sonó apagada. No sé cómo, o estás con ella o conmigo. Estoy agotada, no puedo más, ¿entiendes? Me quedé en el pasillo, descalza, con la taza fría en la mano, mirando hacia la oscuridad. Ali donde antes estaba en mi lugar, ahora estaba él. No recuerdo cómo empezó la discusión, solo su voz, más alta que antes. No lo voy a tolerar más. Está en todas partes, en la cocina, en la habitación del niño, en nuestras conversaciones. Xenia, espera, dijo Olya con un tono confundido. Es mi madre, ¿te escuchas, madre? ¿Y yo qué? Voy a vivir en un piso de 3 habitaciones con tu madre hasta que me haga viejo? Prohibí a Sashka ver dibujos animados. Cocina a su manera, lo leva al médico sin consultarnos. ¿Eso es normal? Solo quiere ayudar. No, Olya, ella manda, o ella, o yo. Yo seguía Ali, en el pasillo. No estaba espiando a propósito, simplemente había ido con un trapo húmedo para limpiar debajo del sofá. Vi que estaban en el dormitorio. Escuché algo y me quedé inmóvil. El pecho me latía sordo, como si el corazón golpeara directamente en el plexo solar. Él había lanzado un ultimátum. Media hora después, ella se acercó, no de inmediato, no llorando, no prisa del pánico. Simplemente, como si estuviera trabajando en la recepción de algún lugar. Mamá, ¿puedo hablar contigo un momento? En ese instante supe que él quería que me marchara. Ella no respondió, solo desvió la mirada hacia algún punto indeterminado, la pared, el vacío, o quizá su propia conciencia. No me dejes opción, mamá. Debes irte. Guarde silencio. Largo, demasiado largo. El silencio se estiró entre nosotras como una goma que está a punto de soltarse y golpear con fuerza. ¿Ahora mismo? Pregunté. Al menos arreglé para irte antes de la noche. No queremos discusiones. Es solo que así será mejor. Para ti, para nosotros, para mí. Eso fue lo que más dolió. Tomé una vieja maleta con rudas que ya no lloraban, chirrían de inmediato. Metí lo imprescindible, un par de suéteres, documentos, fotos de Sashka. Él estaba en su habitación, pero Olya no me permitió entrar. Dijo que dormía, que no debía ver esto. No pude despedirme. Cuando salí al relano, llovía una llovizna fría y fina, como en un melodrama barato. Solo que aquello no era una película, era mi vida. Me quedé bajo el portal unos 10 minutos, pensando que quizá en cualquier momento saldría. Me diría: mamá, perdona, no puedo. Vuelve, o que mi nieto correría hacia mí, me abrazaría, lloraría. Pero nadie salió. Me alejé unos metros, regresé, miré hacia arriba,
hacia la ventana de la cocina. La luz seguía encendida, alguien comía, alguien tomaba té. Sin mí, llegué hasta la estación, ese lugar que siempre está iluminado, donde nadie pregunta quién eres ni de dónde vienes, donde mujeres con enormes bolsas miran al vacío y solo en sus ojos se adivina que cada una se ha perdido en su propia historia. Me senté en un banco, puse la maleta a mis pies, saqué el teléfono y escribí un mensaje breve: estoy en casa. Si necesitas algo, avísame. Ella no respondió, tampoco al día siguiente. Pensé que quizá llamaría, o al menos lo haría Sashka. Pero el silencio se convirtió en mi nuevo telón de fondo. Los 3 primeros días no me separé del teléfono. El cuarto, compré una tarjeta SIM barata y un número nuevo. Apagué el anterior, no soportaba seguir mirando la pantalla vacía con su nombre sin respuesta. La escribía cada 2 días. Preguntaba por Sasha, le decía que la echaba de menos, que si alguna vez necesitaba algo yo estaba cerca, que no guardaba rencor, que simplemente la quería. Nunca contestó. Un día entré en su página de redes sociales. Había una foto nueva, los 3, frente a un árbol de Navidad. Él sostenía al niño en brazos. Ella sonreía. Un comentario bajo la foto, escrito por su madre: "Qué guapos son mis chicos". La mejor familia. Cerré el teléfono. Un par de semanas después, dejé la estación y me mudé a un albergue nocturno. Luego, al refugio, me aceptaron como asistente en un hospicio. Lavo platos, cambio sábanas. Asuco como los ancianos deliran en la noche, llamando a hijos muertos, a sus perros. A la muerte misma. A veces siento que soy una de ellos. A menudo volvía a esa escena en mi mente. Quería creer que recordaba algo mal, que quizá todo había sido distinto, que lo había exagerado, que no era ella, que la habían obligada, que todo era un malentendido. Pero no, ella me miró a los ojos y dijo: no me dejes otra opción. La primera noche en el albergue no dormí. Permanecí sentada en una estrecha cama de hierro con un colchón vencido, observando el techo, donde colgaba una lámpara descascarada. Cerca, alguien tosía, otro hablaba solo, y alguien más salazaba en silencio contra la almohada. Nadie me tocó, pero no me quité el abrigo. Me acurruqué, abrazando mi bolso como un escudo, como la última barrera entre mí y ese nuevo mundo hostil. Por la mañana me servían té amargo, sin azúcar, en un vaso de plástico, y me dieron un sándwich con margarina. Gracias, susre. Una mujer de cabello corto asintió y me miró con un calor inesperado. ¿Eres nueva? Sí, Nadezhda, yo soy Tamara, voluntaria. Tendrás que acostumbrarte, pero tranquila, saldremos adelante. Y realmente me ayudó a salir adelante. Al tercer día me trajo una joya de papel. Aquí hay un hospicio. Buscan asistente. Es duro, pero pagan algo. ¿Quieres que lo intentemos? No supe qué responder. Nunca imaginé que trabajaría en un lugar así, rodeada de muerte, de soledad, de personas abandonadas, como yo. Pero asentí, no tenía otra opción. El hospicio estaba en las afueras de la ciudad, un edificio de una sola planta, con pintura descascarada y un persistente olor antiséptico que se impregnaba en el cabello y la piel. No olía a vida, sino al final, no al horror, sino a una resignación tranquila. Lavaba pisos, cambiaba sábanas, ayudaba a girar a los enfermos postrados, alimentaba a quienes ya no podían sostener una cuchara. Los primeros días fueron duros, no físicamente, sino emocionalmente.
Un anciana de ojos grises y cabellos rosados y platidos me miro un día y susurro. Hija, ¿has vuelto? Me quedé paralizada. No, soy asistente. Nadezhda, Nadia. Entonces sí, has vuelto, dijo, y rompió a llorar. Yo tampoco pude contenerme. Me agaché junto a su cama y lloré por primera vez en mucho tiempo. No con la contención de antes, entre dientes, sino de verdad, con los hombros temblando y el rostro empapado. Al día siguiente, él ya no despertó. Le puse sábanas limpias, como si hubiera salido a dar un paseo. Nadie vino por él, nadie preguntó cómo se había ido. Solo quedamos la enfermera, el silencio y yo. Así pasó una semana, y luego otra, me acostumbrado al ritmo. Mañanas de hervidor, cloro y gachas. Días de pañales, goteros y notas para los familiares. Noches de cuentos para quienes on podían escuchar. Algunos me llamaban por mi nombre, otros mamá. Un anciana incluso me dijo, tú eres santa. Me sonrojé, porque no me sentía así. Solo hacía lo que podía para no perder la cordura. En especial, me uní a Pavel Nikolaevich, antiguo profesor de literatura, hombre colada, cortés, de alma sensible, amante de citar a Bloch y Ajmatova. Guardaba bajo la almohada una vieja fotografía de su esposa. Sabes, Nadezhda, me dijo una vez mientras la acomodaba la manta, tienes ojos auténticos, así eran los de mi nieta. Gracias, respondí, pero ya no me queda nadie. Te equivocas, contestó, ahora te tenemos a ti. Yo te tengo a ti. Murió en silencio, sin despertar después de la siesta. Antes, me pidió que me acercara. Toma. Me tendió un medallón en una fina cadena, viejo y deslustrado. ¿Es suyo, Pavel Nikolaevich? No, es para ti. Me recordaste lo que es tener a alguien real cerca. Gracias, hija, lo recibí. Estaba tibio, como una palma humana. A veces me sentaba junto a la ventana y lo apretaba en el puño, sin propósito alguno, solo porque su calor me reconfortaba. No vivía, pero tampoco moría, habitaba un punto intermedio y, por primera vez en mucho tiempo, me sentía necesaria, aunque solo para quienes ya estaban casi de partida. Un día, Tamara llegó más tarde de lo habitual. Tienes otra cara, me dijo. ¿En qué sentido? Más fuerte, y más suave. Extraño. Porque lo uno suele excluir lo otro. Sonreí. Yo misma sentía que algo en mí había cambiado. El televisor de la sala de descanso siempre estaba encendido sin sonido. Viejo, con un mando resquebrajado, mostraba telenovelas, noticias o dibujos animados, según quien alcanzara primero el botón. Aquel día nadie lo tocó, todos dormían. Yo, sentada junto a la ventana, removía azúcar en un té negro y pensaba en el medallón. Fue entonces cuando vi un rostro familiar, fugaz, en un reporte titulado Corrupción en las compras públicas. El jefe de departamento y sus vínculos con un contratista. La imagen no era muy nítida, pero lo reconocí al instante, el esposo de mi hija, traje oscuro, junto a un hombre de seguridad, con expresión adusta y labios apretados. Abajo, un sitio, diligencias judiciales, caso penal, los periodistas hablaban de una red fraudulenta desmantelada, de próximas detenciones, de documentos incautados. Me quedé inmóvil con la taza en la mano. El té ya no olía. ¿Qué te pasa? ¿Nada? Preguntó la abuela Raya. Nada, solo me pareció ver algo. Pero no era una impresión. Era una grieta, una oleada, algo que se aproximaba. Algo olvidado desde hacía tiempo. ¿Miedo o esperanza? No dormí en toda la noche. Miraba el techo.
Repasando pensamientos como cuentas de un rosario. ¿Se acordaron de mí? ¿O no? ¿Sigo viva? ¿Podría ayudar? ¿O esto es un castigo? Si les va mal, ¿será merecido? ¿O será una oportunidad? Tal vez una señal para perdonarnos, regresar, empezar de nuevo. No lo sabía, solo estaba segura de que, en algún lugar de la ciudad, mi hija tenía miedo. Por la mañana fregaba el suelo del pasillo cuando escuché que alguien pronunciaba mi nombre. No fue un grito, sino un susurro tenue, pero perfectamente nítido. La voz temblaba, y lo supe al instante. Me incorporé, la vi, olía, estaba de pie junto a la puerta del refugio, con un abrigo echado apresuradamente sobre los hombros. El cabello despeinado, los ojos enrojecidos, la nariz húmeda de lágrimas, y las manos vacías. Sin regalos, sin bolso, ni siquiera una bolsa de frutas. Solo las manos entrelazadas y una mirada cargada de pavor. Mamá, no respondí. La garganta se me cerró. Apreté el trapo en mi mano para no dejarlo salir. Necesito hablar contigo, dijo, dando un paso hacia mí. Retrocedí, no por ira, sino por miedo, un reflejo automático. Todo mi cuerpo se encogió, como aquella vez que me encontré en el relano con la maleta en la mano. Mientras ella, con voz gelida, me decía que yo estorbaba. Sashka está mal, susurró. Tiene una cardiopatia congénita. Deben operarlo de inmediato en una clínica de Kiev. La observé, intentando comprender por qué estaba allí. Por qué no había acudido a sus amigos o a los padres del niño. Necesitamos documentos, un garante, alguien que pueda firmar el pago y el contrato. Yo no califico, estoy endeudada, después de todo. Se interrumpió. Por primera vez me miró a los ojos. Solo tú puedes ayudar. Por favor, no lo hagas por mí, sino por él. Nos sentamos en un banco frente al refugio. El viento levantaba hojas secas del asfalto. Y una cayó sobre mis rodillas. No la aparté. ¿Por qué no escribiste durante un año? Pregunté. Olía cerró los ojos. No podía, sentía demasiada vergüenza. Y después, fue demasiado tarde. Y ahora también es tarde, pero he venido. Porque él es mi hijo, y tu nieto. Y yo te lo ruego. No me pidió perdón, no me abrazó, no se irradió llorando. Simplemente permaneció allí, hombros quedos, rota y agatada. La miraba y no sabía quién estaba ante mí. La joven que llenaba la puerta del refrigerador con sus dibujos. La que se enamoró por primera vez. O aquella que un día eligió a un hombre por encima de su madre. ¿Había realmente diferencia entre ellas? ¿Qué operación es? Pregunté. Tiene una válvula estrecha. Hay que colocar un expansor. La médica de cabecera no lo detectó. Lo descubrieron ahora, cuando empezó a perder el conocimiento. ¿Y cuánto cuesta? 24,000, con descuento. Pero necesito un garante. La clínica no firma sin un adulto con historial limpio. Y Zenia, tomo lo interrogaron. Y desapareció. No sé dónde está. Guardé silencio. Demasiado tiempo. Ella esperaba. Dentro de mí chocaban dos impulsos. Ayudar o no tocar una herida antigua. Venganza o compasión. Ser usada una vez más o tener la oportunidad de cambiarlo todo. No lo sabía, pero había algo que sí tenía claro. Sashka no tenía culpa alguna. Era parte de mí, era mi nieto. Y si decía que no, me convertiría en la misma persona que ella había sido aquel día. No quería ser así. Lo pensaré, dije. Mamá, lo pensaré. Ven mañana. Se levantó y se marchó.
Solo una vez miro hacia atrás. Yo ya me había dado la vuelta. Por dentro, estaba vacía, pero no era un vacío hueco, sino el que antecede un nuevo capítulo. No le di una respuesta inmediata, simplemente me levanté y regresé al interior del albergue, sin volver la vista, sin pronunciar un sí, pero tampoco un no. No por orgullo, ni por querer darle una lección, sino porque dentro de mí todo temblaba como porcelana fina a punto de quebrarse con un solo movimiento brusco. Temía traicionarme a mí misma. En la habitación reinaba el silencio. Solo la abuela Raya revolvía un paquete de celofán lleno de calcetines, murmurando algo sobre un par azul que no lograba encontrar. ¿Qué pasa? ¿Nada? Preguntó sin alzar la vista. ¿Cómo estás? No respondí. Me senté en la tierra y puse las manos sobre las rodillas. Me temblaban. ¿Otra vez usada? ¿O era esta una oportunidad de regresar? Recordé a mi hija de pie en la puerta, con su abrigo gris y la mirada de un caballo acorralado. No había en ella ni rabia ni orgullo, solo desesperación. Pero también recordaba otra imagen, su mirada de un año atrás, fría y llena de desprecio. Como si yo fuera una bolsa de basura lista para tirar. Como si todos mis sacrificios, años, noches en vila, dinero y consejos no hubieran valido nada. ¿Y ahora qué? ¿Perdonar? Solo porque ella sufría, porque ya no tenía salida, o porque a mí todavía me quedaba alma? Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo y pensando en mi madre. Yo tenía 19 años cuando llegué por primera vez a casa con una maleta. Entonces huía de un hombre que gritaba, arrojaba tazas contra la pared y, una vez, me empujó tan fuerte que me golpeé la nuca contra la esquina de un armario. Tenía miedo, no sabía a dónde ir. Creí que mi madre me entendería. De vuelta, me dijo, sin dejarme entrar a la cocina. Tú lo elegiste. Ahora vive con ello. Mamá, no puedo. Ya es tarde. Tú eres adulta, inteligente. Todo lo haces sola. Largate. No necesito tus lágrimas aquí. Y cerró la puerta. Fue entonces cuando entendí por primera vez lo que significaba ser innecesaria, incluso para quien esperas amor incondicional. Me fui y juré que jamás sería así. Que si mi hija acudía a mí con un problema, yo la abrazaría, la sostendría, no recordaría el pasado, no pondría condiciones. Quería ser mejor, más suave, más compasiva. Y lo fui, hasta aquel día en que ella cerró la puerta en mi cara. Y ahora, de nuevo, la puerta, la súplica, y yo con la maleta del dolor ajeno entre las manos. Y la pregunta, ¿me convertiré otra vez en un trapo o en un ser humano? Por la mañana, durante el té, lo conté. Brevemente, sin entrar en detalles, pero lo suficiente. Así que vino, asintió la abuela Raya. Y dice que Sashka tiene un defecto cardíaco. Necesita operación, papeles, un fiador. Asia, respondió el tío Víctor desde la tierra vecina. Aparece cuando huele aclamado, y antes de eso. Bien que se las arreglaba sola. Pero es un niño. Dijo en voz baja la Ayuda, la joven que vivía aquí después de huir de un novio drogadicto. El nieto no tiene culpa de nada. No la tiene, asintió Tamara. Pero tú tampoco. Y, aun así, solo a ti te lo piden. Todos comenzarán a hablar a la vez. Los consejos llovían como si alguien hubiera abierto un saco. Perdonala, es tu sangre. Ella no vino a pedir perdón, sino papeles. Si la ayudas, te volverá a dejar tirada. Y si es una oportunidad de recuperar a tu familia? ¿Recuperar qué? Ahí ya no queda nada. No pidió perdón, nada.
Pidió un favor. Yo escuchaba, pero la decisión debía tomarla yo. No ellos, no las vecinas, no quienes se apagaban lentamente en la sala 3B. Por la tarde, fui a la pequeña capilla del hospicio. Un cuartito modesto, donde nadie preguntaba quién eras ni de dónde venías. Ali solo ardía una lampara votiva y el aire estaba impregnado del aroma de la cera. No rise, simplemente permaneci sentada, largo rato. Primero pense en cuánto dolor puede soportar una persona. Después, en cuánto puede perdonar. Y, más tarde, en cuánto se puede dar sin quedar vacía por dentro. No soy santa, pero tampoco una vengadora. Soy mujer, madre, abuela. No perfecta, pero siempre he procurado hacer lo correcto. Me han utilizado, me han traicionado, han intentado quebrarme. Y, sin embargo, sigo en pie. No estoy postrada en una cama con un suero, no me escondo de las dudas. No huyo de un niño. Estoy aquí, estoy viva, y eso significa que decido yo, no ellos. Al salir, el aire me pareció distinto, más limpio, ligero, como si algo dentro de mí se hubiera desplazado. Caminé hacia mi cama sabiendo, mañana diré que sí, pero no porque vinieran, ni porque atravesaran una desgracia, ni porque si incapaz de negarme, sino porque puedo. Porque todavía soy humana, y, esta vez, no será debilidad, será mi fuerza. Llegué a la clínica temprano, demasiado temprano. Las calles estaban desiertas, las gotas de lluvia brillaban sobre el asfalto como lágrimas que no encontraron un rostro donde sar. Antonina Petrovna, voluntaria y mi compañera de cama en el albergue, me puso en las manos su viejo impermeable. Te ha salvado más de una vez, dijo. Te salvará otra vez. El olor del detergente se mezclaba con un aroma hospitalario, ayudo, acomodador, a vidas ajenas. Me recogí el cabello bajo un pañuelo y oculté el rostro tras una mascarilla. Caminaba como si no fuera un encuentro, sino un examen o una confesión. No sabía cómo reaccionaría él, si me reconocería, si sonreiría o si se volvería, como su madre lo hizo una vez. El vestibulo olía a cloro, fuera lloviznaba, y las gotas, como en mi infancia, se deslizaban por el cristal compitiendo por llegar antes al borde. Las enfermeras se movían como si estuvieran detrás de un acuario, contenidas, cansadas, distantes. ¿Es usted la esperanza? Me preguntó una joven con bata, consultando primero su libreta y luego mirandome. ¿Viene a ver a Alejandro? Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Pace, pero no se demora. El niño tiene el corazón débil y se fatiga pronto. Tomé la mascarilla que me tendía. Olía a goma nueva. ¿Me espera? Pregunté sin reconocer mi propia voz. La enfermera sonrió. Adivine quién viene, me dijo. Sonreía como si lo supiera, pero no lo dijo. Quería que fuera una sorpresa. Avancé por el pasillo sintiendo que, con cada paso, las redilas se me volvían de trapo. No caminaba hacia una sala, me acercaba al borde de un precipicio. Y de ese paso dependía si quería o si volaría. La puerta estaba entreabierta, la empujé. Él yacía sobre una sabana blanca, delgado, casi translúcido. El cabello, más corto que en mis recuerdos, las mejillas, hundidas. Pero en sus ojos brillaba la misma luz, curiosidad, bondad y un atisbo de miedo, todo aquello que yo tanto amaba de su niñez. Abuela, dijo incorporándose, con los ojos abiertos de par en par. Su voz, ronca, lavaba dentro la alegría. ¿Eres tú? Me acerqué, me senté al borde de la cama y tomé su mano. Estaba tibia,
pero tan fragile, casi como de papel. Soy yo, susre, tragando saliva. Perdóname por no haber venido antes. No importa, respondió en voz baja. Siempre supe que estabas en alguna parte. Me abrazó como en la infancia, con sus pequeños brazos, con cuidado, como si temiera romperme. Y de pronto, quise no soltarlo nunca. Quise estrecharlo contra mí, como cuando dormía sobre mi pecho y resoplaba por su naricita, como un ratoncillo. Mamá decía que te habías ido con una amiga, comentó al separarse. ¿Y tú lo crees? Se encogió de hombros. Quise creerlo, pero luego la oí llorar por las noches. Pensé que estaba soñando y, en una ocasión, le dije que, si la abuela estuviera cerca, nos habría salvado. Él me miró directamente a los ojos, con una seriedad impropia de su edad. ¿Y tú? ¿Nos salvarías? Preguntó. No pude responder de inmediato, simplemente lo observaba mientras el corazón se me encogía. No era un reproche ni una queja, sino una fe absoluta, de esa que los adultos ya no saben sentir. No me pidió explicaciones ni buscó culpables. Solo creía que, mientras yo estuviera allí, todo era posible. De pronto entendí, Olya había sentido vergüenza todo este tiempo, había llorado, pero no podía dar el primer paso. No podía reconocer su dolor, porque hacerlo significaba admitir su error. ¿Y nosotros no enseñamos a nuestros hijos a perder con dignidad? Les inculcamos que deben ser fuertes, y así terminan debilitándose en lo más esencial. ¿Cómo te sientes? Le pregunté, estrechando sus dedos. Bien, solo que el corazón se cansa. Pero mamá dice, los médicos ayudarán. Lo principal es que estén todos los papeles. ¿Y tú me ayudarás? Por supuesto, por ti, iría incluso al fuego. Sonrió. Era una sonrisa infantil, tan luminosa que estuve a punto de llorar. Lo sabía, dijo, simplemente lo sabía. Guardó silencio y, luego, añadió. ¿Y después podré ir a tu casa sin motivo? Solo a tomar té, no en el hospital. Asentí. Se puede todo, Sasha. Absolutamente todo. Nos quedamos un rato más. Luego se quedó dormido, sujetando mi dedo como cuando era pequeño. Al salir de la habitación, ella ya me esperaba, mi hija. Llevaba un abrigo gris, el rostro pálido, los ojos enrojecidos. El cabello recogido en un moño descuidado. Me miraba igual que el día que me echó, pero esta vez no había rabia, solo vacío. Gracias, dijo en voz baja. No lo hice por ti, respondí. Lo hice por él. Bajo la mirada, lo sé, todo este tiempo, no podía. No sabía cómo, creía que me odiabas. ¿Y tú a ti misma? Permanecemos de pie como dos árboles que han sobrevivido a una tormenta, con ramas rotas, raíces expuestas, pero de pie. ¿Volverás con nosotros? Susurró. Miré las gotas de lluvia resbalando por el cristal. No lo sé, Olya, por ahora, no lo sé. Estábamos sentados en un banco, detrás del hospital, junto a un gran contenedor gris para plásticos. Detrás de nosotros susurraban los arbustos, del techo caen gotas de lluvia. Se oía, a lo lejos, el portazo de una puerta, a veces eran médicos saliendo a fumar, otras, camilleros empujando una camilla. Pasaban ambulancias, con las luces rojas reflejándose en los charcos. En el aire flotaba el olor del asfalto mojado, de las paredes hospitalarias, de humo, de hojas viejas y de una profunda fatiga, como si la tierra misma hubiera exhalado. Olya guardaba silencio a mi lado, sin encogerse, sin huir, sin apretar los labios como un año atrás.
Simplemente se quedaba mirando sus botas, cubiertas de barro, mientras jugaba con el borde de la manga. El impermeable húmedo se le pegaba a las rodillas, pero parecía no notarlo. Mis manos descansaban sobre las suyas. Ella no las apartó, al contrario, parecía haberse acercado un poco más. Apenas murmuró que se marcharía, dijo ella al fin, con una voz tan baja y exhausta que parecía exprimida como un trapo empapado. Si no te echaba, amenazó con llevarse a Sasha, sin dejar rastro, sin dirección, sin ninguna posibilidad de encontrarlo. Guardé silencio, algo se agitó en mi pecho, pero no llegó a germinar. Había demasiada sal ahí dentro. ¿Quién? Pregunté, no porque lo ignorara, sino porque necesitaba escucharla de su boca. Misha, exhaló, tu querido cuñado, se interrumpió para tragar saliva. Los hombros le temblaban. Hace mucho que me prohibía hablar contigo, incluso escribirte. Decía que me influyes de manera equivocada, que te entrometes, que me impedías dejarle el control de la familia. Y entonces me puso un ultimátum, elige, o yo o ella. Y añadió, si la eliges a ella, olvídate de tu hijo. El mundo se ladeó, como si el asfalto se hubiera abierto bajo el banco. Olya se puso de pie de golpe, dio unos pasos rápidos por entre las pequeñas charcas junto al parterre. El abrigo andaba tras ella, luego se detuvo, mirando a lo lejos, como si en aquel horizonte gris pudiera hallar una explicación para sí misma, para mí, para todo. Siempre fui controlador, dijo sin volverse, pero lo hacía con elegancia. Regalos, palabras bien escogidas, pequeñas punzadas, una humillación suave tras la cual eras tú misma quien iba a pedir perdón, sin haber hecho nada malo. Regresó y se sentó a mi lado, con las manos hundidas en las bolsillas. Y cuando llegaste, su tono se volvió más duro, se puso tenso enseguida, la vieja bruja con sus sermones, así me dijo. Yo pero por dentro sentí miedo. Me di cuenta de que no solo te tenía celos, te temía. Temía que me abrieras los ojos. Inspira profundamente, como antes de zambullirse en el agua. Y me dio a elegir, o tú te ibas, o él. Y elegiste a él, dije yo. No con reproche, solo constatando un hecho. Sí, bajo la mirada. Lo elegí porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de no poder con todo. Miedo de que tú no me perdonaras si volvía a marchar. Y luego me dio vergüenza. Cada día más, pero con cada día, era más difícil dar marcha atrás. El silencio cayó entre nosotras como una manta. No pesada, solo demasiado cálida para ese clima. ¿Y ahora? Pregunté. Sonrió con amargura y me miró de frente. Ahora él ya no está. Tras un escándalo en el trabajo, después de otra inspección, desapareció. Se llevó lo que quedaba de los ahorros, recogió los documentos y se esfumó. Ni una nota, ni una llamada, solo un montón de dudas. Notificaciones del banco, y un médico que dice. Su hijo necesita una operación, mejorar que hoy. Sus labios temblaron, el maquillaje se había borrado con la lluvia hacia rato, solo quedaban unos ojos fatigados y los hombros encorvados. No he venido a pedir, susurró. No sé cómo hacerlo, no sé. Todo lo que hago es romper las cosas. Y, al parecer, sobre todo a ti. No pidió perdón, no dijo mamá, lo siento, no se irritó, no fingió lágrimas. Simplemente tomó mi mano con firmeza, con las dos suyas, y la acercó a su mejilla. En silencio, con los ojos cerrados. Y entonces entendí, eso era el perdón.
Cuando las palabras no pueden arrancar lo que se ha quedado atrapado entre las costillas, cuando la garganta no está apretada por el rencor, sino por la culpa. Cuando la persona no ruga, sino que se abra, cubre sus manos con las mías, no como madre, sino como mujer frente a otra mujer. Ambas habíamos huido, ambas habíamos orado, ambas habíamos sobrevivido. No he vuelto para hacer otra vez un cojín contra tus golpes, Olya, dije, tranquila, sin veneno. No he regresado para hacer personal de servicio. No soy la misma que era. Ella asintió, las lágrimas rodaron, mudas. No te pido nada, susurró. Solo quedate cerca, no por nosotras, por ti. Te mereces estar sin condiciones, sin explicaciones. Simplemente estar. Permanecemos sentadas largo rato, mientras las serenas alaban, el viento enroscaba las hojas y el cielo volvía a plegar sus grises. Y, por dentro, sentí calor. Calor de ser necesitada, no como una anciana tolerada, no como una niñera utilizada, sino como una mujer con voz, con historia, con elección. Me levanté, ella también, caminamos de regreso al edificio, en silencio, pero era un silencio nuevo. Cálido, como una bufanda de lana, no reproche, sino aceptación. Sabía que, pasara lo que pasara después, yo ya no volvería al lugar del que me habían expulsado. Había vuelto a mí misma. Me quedé de pie junto a la ventana de mi habitación en el asilo. Afuera, el otoño derramaba su oro húmedo y pegajoso. El patio estaba vacío, salvo por un anciano ganoso en silla de ruedas que avanzaba lentamente por el sendero, ofreciendo el rostro al aire. Sostenía un libro, pero no lo leía, solo lo sujetaba, como si lo recordara quien había sido alguna vez. En la mesa reposaban los documentos, una carpeta con el escudo del hospital, una solicitud de los servicios sociales, un permiso temporal para acompañar a mi nieto hasta la resolución judicial. Al lado, una nota del director médico, gracias por la conversación humana. Admiro su franqueza. Si tuviéramos más enfermeros como usted, la mitad de nuestros ancianos moriría con una sonrisa. Sonreí con amargura, pero con sinceridad. La decisión estaba tomada, no de un día para otro, no bajo presión, no por lástima, sino por fortaleza. No regresaba, avanzaba sobre mis propios pies, con la cabeza más erguida que nunca. Asasha me lo entregaron en custodia temporal, como a la pariente más cercana dispuesta a asumir la responsabilidad. Su médico tratante alzó las cejas, sorprendido, cuando le presenté el documento con firmeza. No mi madre. A mi nombre, por favor. El domicilio temporal será aquí. Yo me encargo. Nos mudamos a una pequeña habitación junto a la iglesia. El padre Vladimir, con quien hacía años jornaba culichi en Pascua, me entregó las llaves sin hacer preguntas. Era fría, pero acogedora. Sasha trajo su perro de peluche y lo puso junto a la cama, y luego dijo: Abuela, ¿podemos hacer gachas con Paris? Y por primera vez en muchos meses, aquella risa no provenía del dolor, sino de la vida. Mi hija venía de vez en cuando, traía frutas, medicinas, murmuraba algo sobre el trabajo y los médicos de ella no se justificaba, y eso me resultaba extraño. En su voz no había veneno, solo cansancio y respeto. Un día llegó con una caja vieja llena de fotografías. Pensé que las querías, dijo, dejándola junto a la puerta. No la tomé de inmediato. Que se quede ahí, que el pasado aguarde en el pasillo hasta que yo decida si dejarlo entrar de nuevo. Con solo hablábamos ahora de forma breve, sin gritos ni reproches.
simplemente vivía aparte, alquilando una habitación a unos conocidos. Fui yo quien le ayudó a encontrar trabajo, escribía un viejo amigo, abogado, y él le colocó en un archivo. No lo hice por lástima, sino porque ya no temo ser buena. Y porque sé que el perdón es un privilegio de los fuertes. Sasha comenzó a recuperarse. El corazón todavía daba algún sobresalto, pero el médico dijo, con ese carácter, sobrevivirá incluso a las cirujanas. Por las noches me lea libros en voz alta, se reía con viejas caricaturas soviéticas y, un día, me preguntó, abuela, ¿siempre fuiste así de valiente? Fingí no escucharla, aunque por dentro algo se estremeció. Tal vez no siempre, pero ahora sí. En el mismo pabellón donde antes fregaba los pisos, a veces me pedían conversar con los recién llegados. Decían, usted sabe cómo tranquilizarlos. Una joven auxiliar lloraba después de su turno nocturno. Le serví té y le dije, aquí no estamos porque estemos rotos, sino porque sabemos recomponer a otros. Y de pronto lo comprendí, yo misma ya no era un fragmento, sino la mano que recoge los fragmentos ajenos. Una noche, tarde, golpeé en la puerta. Abrí y vi a Olya con una bolsa. No me quedaré solo, ¿puedo sentarme un rato? Nos sentamos en silencio. Sasha dormía en la habitación contigua. Serví té. Ella miraba por la ventana. De pronto, dijo en voz baja, te envidio. No entendí al principio. Asintió hacia la puerta. Tienes un hogar, aunque sí pequeño. Tienes un propósito. Palabras de las que no avergonzarse. Y no estás sola. Deje la taza. Y tú? Alzó la mirada. Y en sus ojos ya no vi a la muchacha perdida de antes. Vi a una mujer en busca de su camino. Apenas empiezo, susurró, sonreí. No volvimos a ser los de antes, ni lo seremos nunca. Pero si fuimos sinceras, sin máscaras, sin el papel de la buena madre o de la hija perfecta. Solo dos mujeres, cada una con su dolor y con su verdad. Ahora sé quién soy, no una sombra, no una víctima. Soy madre, abuela, mujer, persona. Sé decir sí y sé decir no, sin miedo a que me echen de nuevo, porque ahora soy yo quien decide cuándo entrar y cuándo salir. Y esto no es un final, es un comienzo. Otra vez estábamos sentadas en aquel banco frente al hospital. El otoño había dado paso al invierno. Los árboles, negros, se recordaban como siluetas contra un fondo gris. En el aire flotaba un aroma escarcha y termos vacíos. Las ambulancias pasaban de nuevo, como si transportaran destinos ajenos hacia lo desconocido. Nosotras simplemente permanecíamos sentadas, una al lado de la otra. Olya se arropaba con mi viejo pañuelo de lana, el mismo que años atrás había quedado olvidado en su habitación infantil, en la casa donde vivíamos antes. Sostenía entre las manos una taza de café ya frío, y calaba. Yo tampoco tenía prisa por hablar. En ese silencio no había incomodidad. Solo vida, como un río que fluye sin sobresaltos. Sasha dormía en la sala. Tras la operación se había vuelto más tranquilo, casi como si hubiese madurado de golpe, aunque su mirada seguía siendo luminosa. Sabía que su abuela estaba cerca, y eso le bastaba para sentirse seguro. Olya bajó la vista, jugueteó con la tapa de la taza y, de pronto, apoyó la cabeza en mi hombro. Lo hizo con cautela, como temiendo que me apartara. Pero no lo hice. Permaneció así varios minutos, respirando pausadamente. A veces con un suspiro, y yo sentía temblar su barbilla. Apenas audible, murmuró, no sé qué decir. No respondí.
Solo la estreche un poco más contra mí. Entonces proseguió, en un susurro que parecía dirigido a sí misma. Recuerdo cuando me enseñabas a atar los cordones. Siempre lo hacía mal, se soltaba el lazo, o el nudo quedaba torcido. Y tú, con paciencia, volvías a mostrarme. Una y otra vez, sonrió levemente, aunque la voz la temblaba. Y cuando por fin me salió bien, corrí al patio gritando a todos, yo sola. Y tú estabas en el porche, mirándome, sin intervenir. Guardo silencio. Yo, al escucharla, reviví la escena. Una niña con las rodillas sucias, cordones rojos. Yo, agotada tras el trabajo, con una cacerola en la mano, pero celebrando su victoria como si fuera mía. Y entonces dijo, perdona por haber deshecho todo después, por cortar, por olvidar quien me enseñó. Sentí calor en la mejilla. No eran sus lágrimas, eran las mías. Ella no pidió perdón en voz alta, pero yo escuché lo necesario por dentro, y eso bastaba. Nos quedamos así, en silencio, ya no como madre y hija, sino como dos mujeres que habían atravesado la tormenta y sobrevivido. Entre el dolor, los errores, la amargura y la vergüenza, habíamos llegado a un lugar donde las palabras sobraban y los sentimientos hablaban más alto. En ese silencio había de todo, arrepentimiento, gratitud, amor, y el temor de perderse otra vez. Pero, por encima de todo, estaba la esperanza. Después levantó la cabeza, sus ojos estaban enrojecidos, pero tranquilos. Mamá, dijo de pronto, si pudieras empezar todo de nuevo, ¿volverías a elegir ser mi madre? La miré, sus hombros frágiles, su rostro cansado pero familiar. Todo el camino que habíamos recorrido, desde la calidez de las mantas hasta aquel banco helado frente al hospital. La respuesta era sencilla, sí, pero esta vez te diría antes que amar no es sacrificarse, sino elegir libremente. Cada día, ella asintió, estoy aprendiendo, yo también, Olya, empezó a usar nieve, copos suaves, el primer manto blanco, siempre símbolo de un comienzo limpio. Comprendí que no nos habíamos convertido en una familia perfecta, sino en una verdadera, con cicatrices, pero viva. Al día siguiente levé mandarinas a Sasha. Comió una y dijo, abuela, ¿sabes que te quiero? Sonreí, lo intuía, él tomó mi mano, y también la de su madre. Es que a él le cuesta, pero ahora voy a ayudarla, para que no tengas que cargar sola con todo. De acuerdo, compañero, respondí, asintiendo. Esa noche me senté junto a la ventana. Sobre las rodillas, una manta cálida, en el alféizar, una taza de té. Afuera, la nieve danzaba en espirales. Mas alla estaban los caos, las discusiones, la traición, el miedo. Aquí, en cambio, reinaba una calma serena, auténtica. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, me permití simplemente estar. Sin ansiedad, sin culpa, solo siendo yo misma.